Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Mutane Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyadi Vishakadesha Tadine Śrī Krishna Caitanya Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasati Gauravanta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravata Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravata Vrinda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravata Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravata Vrinda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravata Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravata Vrinda. Vamos a leer del Chaitanya Charitamrita Madhya Lila capítulo 20 y 22 quizás si hay tiempo. Śrī Caitanya Mahaprabhu instruyendo a Sanātana Goswami acerca de la verdad absoluta. So reading from Śrī Caitanya Charitamrita Madhya Lila chapter 20, maybe 22, Śrī Caitanya Mahaprabhu instructs Sanātana Goswami about the absolute truth. Vandenantad Bhutaishvaryam Vandenantad Bhutaishvaryam Śrī Caitanya Mahaprabhum Śrī Caitanya Mahaprabhum Nichopi yat prasadat syat Nichopi yat prasadat syat Bhakti Shastra Pravartaka Bhakti Shastra Pravartaka Vandenantad Bhutaishvaryam Vandenantad Bhutaishvaryam Śrī Caitanya Mahaprabhum Śrī Caitanya Mahaprabhum Nichopi yat prasadat syat Nichopi yat prasadat syat Bhakti Shastra Pravartaka Bhakti Shastra Pravartaka Vandenantad Bhutaishvaryam Vandenantad Bhutaishvaryam Śrī Caitanya Mahaprabhum Śrī Caitanya Mahaprabhum Nichopi yat prasadat syat Nichopi yat prasadat syat Bhakti Shastra Pravartaka Bhakti Shastra Pravartaka Vandenantad Bhutaishvaryam Śrī Caitanya Mahaprabhum Śrī Caitanya Mahaprabhum Vande I offer my respectful obeisances, ofrezco respetuosas reverencias. Ananta, unlimited, ilimitadas. Adbhuta, wonderful, maravillosas. Aishvaryam, possessing opulences, que posee opulencias. Śrī Caitanya Mahaprabhum. And to Śrī Caitanya Mahaprabhu, as Śrī Caitanya Mahaprabhu. Nicha api, even a person in the lowest status of life, incluso una persona en el nivel de vida más bajo. Yat prasada, by whose mercy, por cuya misericordia, Syat, may become, puede llegar a ser. Bhakti Shastra, of the science of devotional service, de la ciencia del servicio devocional. Pravartaka, an inaugurator, alguien que inaugura.
Translations and purports by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Let me offer my respectful obeisances unto Śrī Caitanya Mahaprabhu, who has unlimited wonderful opulences. Ofrezco respetuosas reverencias a Śrī Caitanya Mahaprabhu, que posee ilimitadas y maravillosas opulencias. By His mercy, even a person born as the lowest of men can spread the signs of devotional service. Por su misericordia, hasta una persona nacida como el más bajo de los hombres puede propagar la ciencia del servicio devocional. Estamos. So Śrī Caitanya Mahaprabhu did not write any literature. Śrī Caitanya Mahaprabhu no escribió literatura, but he empowered his disciples to do this, specifically Rupa Goswami and Sanātana Goswami, pero empoderó a sus discípulos como Rupa Goswami, Sanātana Goswami a hacerlo. And he instructed them personally, which is recorded in Chaitanya Charitamrita, los instruyó personalmente, lo cual está recopilado en el Chaitanya Charitamrita. 19th chapter, instructions to Rupa Goswami, and chapters 20 to 25 to Sanātana. En el capítulo 19 están las instrucciones a Rupa Goswami, y los capítulos 20 a 25 tratan de las instrucciones a Sanātana Goswami. We're going to do chapter 20, extracts, not the whole chapters. We don't have time. Vamos a un extracto del capítulo 20, entitled Śrī Caitanya Mahaprabhu instructs Sanātana Goswami about the absolute truth. Śrī Caitanya Mahaprabhu instruye Sanātana Goswami acerca de la verdad absoluta. So we begin with text 97. Vamos a empezar con el verso 97. Śrī Caitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead, personally told Sanātana Goswami about Lord Krishna's real identity. Śrī Caitanya Mahaprabhu, la Suprema Personalidad de Dios, habló personalmente a Sanātana Goswami acerca de la verdadera identidad del Señor Krishna. He also told him about the Lord's conjugal love, his personal opulence, and the mellows of devotional service. También le habló del amor conyugal del Señor, de su opulencia personal y de las melosidades del servicio devocional. All these truths were explained to Sanātana Goswami by the Lord himself out of his causeless mercy. Por su misericordia sin causa, el Señor mismo explicó a Sanātana Goswami todas esas verdades. Putting a straw in his mouth and bowing down, Sanātana Goswami clasped the lotus feet of Śrī Caitanya Mahaprabhu and humbly spoke as follows. Con una brizna de paja en la boca, Sanātana Goswami se postró y tomándose de los pies del loto de Śrī Caitanya Mahaprabhu, dijo humildemente lo siguiente. I was born in a low family, and my associates are all low-class men. I myself am fallen, and the lowest of men. Indeed, I have passed my whole life fallen in the well of sinful materialism. Nací en una familia baja y vivo rodeado de hombres de baja clase. Yo mismo soy caído, el más bajo de los hombres. En verdad, he pasado toda la vida caído en el pozo pecaminoso del materialismo. I do not know what is beneficial for me and what is detrimental. Nonetheless, in ordinary dealings,
people consider me a learned scholar, and I'm also thinking of myself as such. Yo no sé qué es beneficioso o perjudicial para mí. Aún así, en la vida corriente la gente me considera un sabio erudito, y yo mismo pienso que lo soy. Out of your causeless mercy you have delivered me from the material path. Now, by the same causeless mercy, please tell me what my duty is. Por tu misericordia sin causa me has liberado de la senda del materialismo. Ahora por esa misma misericordia sin causa, dime por favor, ¿cuál es mi deber? Who am I? Why do the threefold miseries always give me trouble? If I don't know this, how can I be benefited? ¿Quién soy yo? ¿Por qué sufro constantemente debido a las tres miserias? Si no sé esas cosas, ¿qué beneficio puedo obtener? Actually, I do not know how to inquire about the goal of life and the process for obtaining it. Being merciful upon me, please explain all these truths. En realidad, yo no sé preguntar acerca del objetivo de la vida y del proceso para alcanzarlo. Sé misericordioso conmigo y, por favor, explícame todas esas verdades. Śrī Caitanya Mahaprabhu said, Lord Krishna has bestowed his full mercy upon you, so all these things are known to you. For you, the threefold miseries certainly do not exist. Śrī Caitanya Mahaprabhu dijo, el Señor Krishna te ha otorgado toda su misericordia, de modo que ahora ya sabes todo eso. Ciertamente para ti no existen las tres miserias. Since you possess Lord Krishna's potency, you certainly know these things. However, it is the nature of a sadhu to inquire. Although he knows these things, the sadhu inquires for the sake of strictness. Ciertamente tú ya sabes todo eso, pues posees la potencia del Señor Krishna. Sin embargo, el sadhu es inquisitivo por naturaleza. Aunque ya conoce todas esas cosas, el sadhu pregunta simplemente por ser riguroso. Those who are eager to awaken their spiritual consciousness and who thus have unflinching, undeviated intelligence certainly attain the desired goal of life very soon. Aquellos que están ansiosos por despertar su conciencia espiritual y que por ello tienen una inteligencia resuelta y decidida, alcanzan muy pronto el objetivo deseado de la vida sin duda alguna. O sea, Maharaj, que si no hemos alcanzado el objetivo deseado de la vida es que todavía no tenemos ese deseo tan intenso. Obviamente, ya. Hay un verso, ahora, la memoria, que es el verso del cual Prabhupada sacó conciencia de Krishna, Krishna Bhakti Mati. There's a verse by Rupa Goswami. From this verse, Prabhupada extracted the concept of Krishna consciousness, Krishna Bhakti Mati. And there it says, the only condition to attain Krishna Bhakti is laulya, eagerness. Y ahí se dice que el único requisito para obtener Krishna Bhakti es laulya, ansia. Ya, Maharaj. Sí. ¿Qué? Que aunque no tenemos ese resultado, Hay que seguir. y no queda otra. Quien la persigue, la consigue. Se dice, ¿no? En este país. Y aunque no estemos en ese estado tan elevado de, como se dice aquí, que muy rápidamente se consigue, cuando uno tiene aunque no se esté ahí, pues hemos de estar buscando eso. Bueno, no dice buscar... rápido, dice certainly. Certainly, sin duda alguna. Vale.
Es diferente. Pronto, ashu, pero pronto es muy relativo. Asu dice. No, en otras partes. Ah. Es la palabra que usa. Ashu, Jnana Vairagya Ashu. Muy pronto se obtiene conocimiento y desapego. Sí, lo que sucede, Maharaj, es que como obviamente no estamos en ese nivel tan elevado, a veces pues como que no lo sé, que a veces como no estamos ahí, pues vamos a hacer, y no es que no haya que hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo, pues estar centrados en lo básico. Sí, hacer lo básico, pero sin perder cuál es la meta, sin perder, o sea, teniendo fijo que la meta es algo muy elevado. Pero si no meditamos en lo que es muy elevado, seguramente llegaremos o no llegaremos a eso. Solamente por hacer lo básico, que es ponernos el tila, ponernos el sari, cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Yo también quiero hacer una pregunta. Ya empezamos bien. Y sin traducción, los pobres que no hablan español. Pues audio. nada, dejamos que termines tu presentación y luego hacemos la pregunta. No, está bien. No, quería decir qué diferencia hay la vida espiritual y la conciencia espiritual. La vida, dice, Ya, entiendo. la vida espiritual y la conciencia. La vida espiritual, ¿qué? La conciencia. Es la vida espiritual y la conciencia. Sin la conciencia espiritual no hay vida espiritual. Claro. ¿No? O sea, en realidad vida y conciencia son sinónimos. Sí. La vida O sea, no, la vida sí, más o espiritual. menos, porque La vida que es la vida. Tú sí. Después de cuántos años me haces esa pregunta. Es que, ¿Cuántos son? ¿40 ya? sí, sí, la vida que sí, ya lo sé. La meta es ligar la No, la vida, ¿qué es la vida? La vida es la entidad viviente, el alma espiritual. ¿No? La jivana significa vida. La conciencia es un síntoma de la vida. Pero en la vida abarca como que, como estamos viviendo aquí, en este plano, ¿no? Como persona y tal, ¿no? Y pues elevarnos a la conciencia de Krishna, ¿no? Que eso es nuestra meta, ¿no? Pero, claro, como el Rupa también... No, Sanātana Goswami Pues aquí. Sanātana Goswami también dice, ¿no? Todo el mundo le tiene como si fuese pero él, Un pandit. que todavía no se considera como tan elevado. Sí. O sea, estos son los uparis. Uno cree que soy brahmana, soy un pandit, soy esto, hombre, mujer, española. ¿Dónde son los chilenos? Todo el mundo está muy identificado con su país y luego el pueblo, ¿no? El pueblo donde he nacido, importante. Ahí están las raíces, mis raíces. Es todo mentira. La entidad viviente no tiene nada que ver. Seguimos. Pero creo que no. Está claro que la vida es la entidad viviente y la conciencia es un síntoma de la vida. Y la conciencia material hay que elevarla a la conciencia de Krishna. La vida sigue igual, la entidad viviente no cambia, pero la conciencia puede cambiar. Como se dice, ¿qué vida esta, no? Como diciendo, ¿no? Eso ya es otra cosa. Pues es claro. la vida que llevamos y la vida que somos. Sí, O sea, somos lo que la fuerza vital. Lo que intentamos ser, claro. Es una mezcla, ¿no? Bueno, hay que escuchar lo que Chaitanya Mahaprabhu le enseña a Sanātana Goswami. So, we will continue. Be patient, those who don't speak Spanish. You are fit to propagate the cult of devotional service. Therefore, gradually hear all the truth about it from me. I shall tell you about them. Tú estás capacitado para propagar el culto del servicio devocional. Por consiguiente, escucha a mí todas las verdades al respecto. Te hablaré de ellas paso a paso. Paso a paso. Ahora viene esa explicación sobre la entidad viviente, ¿qué somos? ¿No? So one of the questions of Sanātana Goswami, the first question, ¿qué ami? ¿Quién soy? Who am I?
So this is the famous verse, Jivesvarum hoy Krishna Nityadas. It is the living entity's constitutional position to be an eternal servant of Krishna, because he's the marginal energy of Krishna and a manifestation simultaneously one with and different from the Lord, like a molecular particle of sunshine or fire. Krishna has three varieties of energy. Por su posición constitucional, la entidad viviente es un sirviente eterno de Krishna, pues la energía marginal de Krishna y una manifestación simultáneamente una con el Señor y diferente de Él, como una partícula molecular de la luz solar o de fuego. Krishna tiene tres tipos de energías. Purport, significado. Srila Bhaktivinoda Thakur explains these verses as follows. Srila Bhaktivinoda Thakur explica estos versos con las siguientes palabras. Śrī Sanātana Goswami asked Chaitanya Mahaprabhu, "Who am I?" Śrī Sanātana Goswami preguntó a Śrī Caitanya Mahaprabhu, "¿Quién soy yo?" In answer, the Lord replied, "You are a pure living entity. You are neither the gross material body nor the subtle body composed of mind and intelligence." Como respuesta, el Señor contestó, "Tú eres una entidad viviente pura. No eres ni el cuerpo material denso ni el cuerpo sutil compuesto de mente e inteligencia. Actually, you are a spirit soul, eternally part and parcel of the Supreme Soul, Krishna. En realidad eres un alma espiritual, eternamente parte integral del alma suprema, Krishna. Therefore, you are his eternal servant. You belong to Krishna's marginal potency. Por lo tanto, eres su sirviente eterno. Tú perteneces a la potencia marginal de Krishna. There are two worlds, the spiritual world and the material world, and you are situated between the material and spiritual potencies. Hay dos mundos, el mundo espiritual y el mundo material, y tú estás situado entre la potencia material y la espiritual. You have a relationship with both the material and the spiritual world. Therefore you are called the marginal potency. Tienes una relación con ambos mundos, el material y el espiritual. Por eso recibes el nombre de potencia marginal. You are related with Krishna as one and simultaneously different. Con respecto a Krishna, eres uno con él y al mismo tiempo diferente de él. Because you are a spirit soul, you are one in quality with the Supreme Personality of Godhead. But because you are a very minute particle of spirit soul, you are different from the Supreme Soul. Como un alma espiritual que eres cualitativamente uno con la Suprema Personalidad de Dios, pero al ser una partícula diminuta del alma espiritual, también eres diferente del alma suprema. Therefore, your position is simultaneously one with and different from the super soul, supreme soul. Por lo tanto, por naturaleza, eres una con el alma suprema y a la vez diferente de ella. The examples given are those of the sun itself and the small particles of sunshine, and of a blazing fire and the small particles of fire. Se presentan los ejemplos del sol, propiamente dicho, y las partículas de luz solar y de un fuego ardiente, y las pequeñas partículas de fuego, las chispas. Next verse, el verso siguiente. Chaitanya Mahaprabhu, many times he just quotes from scripture. Like, he's not just saying, this is my opinion, we also should do like this. Whenever we say something, we should be able to support it by scripture. So Chaitanya Mahaprabhu está citando ahora escrituras, Bhagavad Gita, diferentes escrituras,
no diciendo que eso es mi opinión, yo pienso, ¿no? Y nosotros también cuando hablamos filosofía, lo suyo es poder apoyarlo con citas de las escrituras. Just as the illumination of a fire, which is situated in one place, is spread all over, the energies of the Supreme Personality of Godhead, Parabrahman, are spread all over this universe. Del mismo modo que la luz de una hoguera se difunde a partir del lugar en que está situada, las energías de la Suprema Personalidad de Dios, Parabrahman, se difunden por todo el universo. Lord Krishna naturally has three energetic transformations, and these are known as the spiritual potency, the living entity potency, and the illusory potency. El Señor Krishna tiene por naturaleza tres transformaciones energéticas conocidas con los nombres de potencia espiritual, potencia entidad viviente y potencia ilusoria. Originally, Krishna's energy is spiritual. The energy known as the living entity is also spiritual. However, there's another energy called illusion, which consists of fruitive activity. That is the Lord's third potency. En su origen, la energía de Krishna es espiritual, como también lo es la energía denominada entidad viviente. Sin embargo, hay otra energía llamada ilusión, constituida por las actividades fruitivas. Esa es la tercera potencia del Señor. All the creative energies which are inconceivable to a common man exist in the supreme absolute truth. These inconceivable energies act in the process of creation, maintenance, and annihilation. Todas las energías creativas que son inconcebibles para el hombre común existen en la verdad absoluta suprema. Esas energías inconcebibles actúan con los procesos de creación, mantenimiento y aniquilación. O chief of the ascetics, just as there are two energies possessed by fire, namely heat and light, these inconceivable creative energies are the natural characteristics of the absolute truth. O tú, el principal de los ascetas, del mismo modo que el fuego posee dos energías, la luz y el calor, esas inconcebibles energías creativas son las características naturales de la verdad absoluta. Okay. So he continues to speak about these different energies. Va continuando las citas acerca de esas diferentes energías del Señor. Then, text 117, en el verso 117, forgetting Krishna, the living entity has been attracted by the external feature from time immemorial. Therefore, the illusory energy Maya gives him all kinds of misery in his material existence. Olvidando a Krishna, la entidad viviente se ha visto atraída desde tiempo inmemorial por el aspecto externo. De esta manera, la energía ilusoria Maya le da toda clase de miserias en su existencia material. Purport de Śrīla Prabhupada. Significado de Śrīla Prabhupada. When the living entity forgets his constitutional position as an eternal servant of Krishna, he is immediately entrapped by the illusory external energy. La entidad viviente, cuando olvida su posición constitucional como sirviente eterno de Krishna, queda de inmediato atrapada por la energía externa ilusoria. The living entity is originally part and parcel of Krishna and is therefore the superior energy of Krishna. Originariamente, la entidad viviente es parte integral de Krishna y es por lo tanto energía superior de Krishna. He is endowed with inconceivable minute energy that works inconceivably within the body. Está dotada con una energía inconcebible y diminuta que actúa de forma inconcebible dentro del cuerpo. However, the living entity, forgetting his position, is situated in material energy.
Sin embargo, la entidad viviente, olvidando su posición, se sitúa en la energía material. Thus he has the power to live either in the material energy or in the spiritual energy. No. The living entity is called the marginal energy because by nature he is spiritual, but by forgetfulness he is situated in the material energy. La entidad viviente recibe el nombre de energía marginal porque, aunque es de naturaleza espiritual, debido al olvido, se sitúa en la energía material. Thus he has the power to live either in the material energy or in the spiritual energy, and for this reason he is called marginal energy. Así tiene la facultad de vivir o bien en la energía material o bien en la energía espiritual. Y por esa razón recibe el nombre de energía marginal. Being in the marginal position, he is sometimes attracted by the external illusory energy, and this is the beginning of his material life. Cuando entra en la energía material, se ve situada en la posición marginal, a veces se siente atraída por la energía ilusoria externa, y ahí es donde comienza su vida material. When he enters the material energy, he is subjected to the threefold time measurements, past, present, and future. Cuando entra en la energía material, se ve sometida a las tres medidas del tiempo, pasado, presente y futuro. Past, present, and future belong only to the material world. They do not exist in the spiritual world. El pasado, el presente y el futuro pertenecen únicamente al mundo material. En el mundo espiritual no existen. The living entity is eternal, and he existed before the creation of this material world. La entidad viviente es eterna y ya existía antes de la creación del mundo material. Unfortunately, he has forgotten his relationship with Krishna. Por desgracia, ha olvidado su relación con Krishna. The living entity's forgetfulness is described herein as anadi, which indicates that it has existed since time immemorial. El olvido de la entidad viviente se explica en este verso con la palabra anadi, que indica que ha existido desde tiempo inmemorial. One should understand that due to his desire to enjoy himself in competition with Krishna, the living entity comes into material existence. Se debe entender que debido a su deseo de disfrutar sin Krishna y competir con él, la entidad viviente viene a la existencia material. So then, how to get out of this? ¿Cómo salir de esa situación? This is the next item that Chaitanya Mahaprabhu explains. Eso es lo siguiente que va a explicar Chaitanya Mahaprabhu. If the conditioned soul becomes Krishna conscious by the mercy of saintly persons who voluntarily preach scriptural injunctions and help him to become Krishna conscious, the conditioned soul is liberated from the clutches of Maya, who gives him up. Cuando se vuelve consciente de Krishna por la misericordia de las personas santas, que voluntariamente predican los mandamientos de las escrituras y le ayudan a volverse consciente de Krishna, el alma condicionada se libera de las garras de Maya que le deja libre. Es que le deja libre, dices, ¿no? Pero... que todavía estamos practicando. Pues sí. No, Maya también, Maya is also a servant. Just, you know, and as soon as Maya sees that somebody is very serious, then she doesn't put any more obstacles, but just helps the living entity. ¿No? Cuando Maya ve que alguien es muy serio en volverse consciente de Krishna, y no pone más obstáculos, sino incluso le ayuda. But normally puts us to the test to see if we are really serious. Normalmente nos pone a prueba
A ver si realmente... Claro, es que lo que pasa es que no es que cuando se alcanza ese estado ya no hay dificultades, siguen habiendo, pero no se ven como dificultades, se ve como el amor de Krishna. Sí, puede ser. Como la de Bali Maharaj. Very difficult test, Prabhupada said, but Krishna gives the strength to pass the test, and then the whole idea was, if one passes the test, one will become known as a glorious devotee. En el pasatiempo de Bali Maharaj, Prabhupada explica que era una prueba muy severa, muy difícil, pero Krishna también da la fuerza para superarla, y cuando se supera, ese devoto se vuelve como conocido, o sea, como un devoto glorioso. Krishna puede hacer esas cosas. Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So we are reading from Śrī Caitanya Charitamrita, chapter 20, Madhya Lila. Śrī Caitanya Mahaprabhu instructs Sanātana Goswami. Vamos a leer del Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 20. Śrī Caitanya Mahaprabhu instruye a Sanātana Goswami. Y estamos en el verso 120. So yeah, text 120. Translations, purports by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sadhu Shastra Kripa Yadi Krishnan Mukha Hai. Sadhu Shastra Kripa Yadi Krishnan Mukha Hai. Se Jiva Nistare Mayataha Charai. Se Jiva Nistare Mayataha Charai. Sadhu Shastra Kripa Yadi Krishnan Mukha Hai. Sadhu Shastra Kripa Yadi Krishnan Mukha Hai. Se Jiva Nistare Mayatahare Charai. Se Jiva Nistare Mayatahare Charai. Sadhu Shastra Kripa Yadi Krishnan Mukha Hai. Sadhu Shastra Kripa Yadi Krishnan Mukha Hai. Se Jiva Nistare Mayatahare Charai. Se Jiva Nistare Mayatahare Charai. Sadhu of saintly persons, de las personas santas. de las personas santas. Shastra of scriptures, de las escrituras. De las escrituras. Kripai, Kripai, by the mercy, por la misericordia. por la misericordia. Yadi, Yadi, if, si. si. Krishna Unmukahai. Krishna Unmukahai. One becomes Krishna conscious, se vuelve consciente de Krishna. Se vuelve consciente de Krishna. Say Say that, esa. es esa. Jiva, Jiva, living entity, entidad viviente. entidad viviente. Nistare, Nistare, becomes liberated, se libera. se libera. Maya, Maya, the illusory energy, de la energía ilusoria. de la energía ilusoria. Tahare, Tahare, him, a él. a él. Charai, Charai, gives up, deja libre. deja libre. If the conditioned soul becomes Krishna conscious by the mercy of saintly persons who voluntarily preach scriptural injunctions and help him to become Krishna conscious, the conditioned soul is liberated from the clutches of Maya, who gives him up. Cuando se vuelve consciente de Krishna por la misericordia de las personas santas que voluntariamente predican los mandamientos de las escrituras y le ayudan a volverse consciente de Krishna, el alma condicionada se libera de las garras de Maya que le
se deja libre. Purport, significado. A conditioned soul is one who has forgotten Krishna as his eternal master. Alma condicionada es aquella que ha olvidado que Krishna es su amo eterno. Thinking that he is enjoying the material world, the conditioned soul suffers the threefold miseries of material existence. Pensando que está disfrutando del mundo material, el alma condicionada sufre las tres miserias de la existencia material. Saintly persons, sadhus, Vaishnava devotees of the Lord, preach Krishna consciousness on the basis of the Vedic literature. Las personas santas, los sadhus, los devotos Vaishnavas del Señor, predican el cultivo de conciencia de Krishna basado en las escrituras védicas. It is only by their mercy that the conditioned soul is awakened to Krishna consciousness. Solo por su misericordia el alma condicionada ve despertar su conciencia de Krishna. When awakened, he is no longer eager to enjoy the materialistic way of life. Instead, he devotes himself to the loving transcendental service of the Lord. Una vez despierta, ya no desea disfrutar el modo de vida materialista. En lugar de ello, se consagra al servicio amoroso trascendental del Señor. When one engages in the Lord's devotional service, he becomes detached from material enjoyment. Cuando un alma condicionada se ocupa en el servicio devocional del Señor, se desapega del disfrute material. Bhakti pareshanu bhavo viraktir anyatra chaisha trika ekakala. Srimad Bhagavatam 11.242, Bhagavatam 11.242. This is the test by which one can tell whether he is advancing in devotional service. Esa es la prueba que puede indicarnos si estamos avanzando en servicio devocional. One must be detached from material enjoyment. Debemos estar desapegados del disfrute material. Such detachment means that Maya has actually given the conditioned soul liberation from illusory enjoyment. Ese desapego significa que Maya ha liberado realmente al alma condicionada del disfrute ilusorio. When one is advanced in Krishna consciousness, he does not consider himself as good as Krishna. Cuando el alma condicionada avanza en el proceso de conciencia de Krishna, no se considera igual a Krishna. When he thinks that he is the enjoyer of material advantages, he is imprisoned in the bodily conception. Tan pronto como piensa que es el disfrutador de bienes materiales, queda prisionera del concepto corporal. However, when he is freed from the bodily conception, he can engage in devotional service, which is his actual position of freedom from the clutches of Maya. Sin embargo, cuando se libera del concepto corporal, puede ocuparse en servicio devocional, que es su verdadera posición de libertad de las garras de Maya. This all is explained in the following verse from the Bhagavad Gita. Todo ello se explica en el siguiente verso de la Bhagavad Gita, que es el 7.14. So Chaitanya Mahaprabhu, he is speaking to Sanātana Goswami, and he is citing now this verse from Bhagavad Gita, very famous verse. Chaitanya Mahaprabhu está hablando con Sanātana Goswami, él cita este verso de la Bhagavad Gita, que es muy conocido. Daiviye Shagunamahi Mamamaya Duratyaya Mamevaye Praparyante Mayam Etam Tarantite. This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome. But those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Esta energía divina mía, integrada por las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar. Pero aquellos que se han entregado a mí pueden sobrepasarla fácilmente. Text 122. The conditioned soul cannot revive his Krishna consciousness by his own effort. But out of causeless mercy, Lord Krishna compiled the Vedic literature and its supplements, the Puranas.
El alma condicionada no puede revivir su conciencia de Krishna por su propio esfuerzo, pero el Señor Krishna, por su misericordia sin causa, ha compilado las escrituras védicas y sus suplementos, los Puranas. Report, significado. The conditioned soul is bewildered by the Lord's illusory energy, Maya. El alma condicionada se halla confundida por la energía ilusoria del Señor, Maya. Maya's business is to keep the conditioned soul forgetful of his real relationship with Krishna. La misión de Maya es mantener al alma condicionada en el olvido de su verdadera relación con Krishna. Thus, the living entity forgets his real identity as spirit soul, Brahman, and instead of realizing his factual position, thinks himself the product of the material energy. De ese modo, la entidad viviente olvida su verdadera identidad como alma espiritual, Brahman, y en lugar de comprender su verdadera posición, se considera el producto de la energía material. According to Srimad Bhagavatam 175, según Srimad Bhagavatam 175, Yaya samohito jiva atmanam trigunatmakam paropi manute nartam tatkritam chavipadyate. Due to this external energy, the living entity, although transcendental to the three modes of material nature, thinks himself as a material product and thus undergoes the reactions of material miseries. Debido a esta energía externa, la entidad viviente, aunque es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material, cree que es producto de la materia y por ello sufre las reacciones de las miserias materiales. This is a description of Maya's action upon the conditioned soul. Este verso explica la acción de Maya sobre el alma condicionada. Thinking himself a product of the material energy, the conditioned soul engages in the service of the material energy in so many ways. Creyendo que es producto de la energía material, el alma condicionada se ocupa en el servicio de la energía material de muchas formas distintas. He becomes the servant of lust, anger, greed, and envy. Así actúa como sirviente de la lujuria, de la ira, de la codicia y de la envidia. In this way, one totally becomes a servant of the illusory energy. Y de ese modo, actúa como un perfecto sirviente de la energía ilusoria. Later, the bewildered soul becomes a servant of mental speculation, but in any case, he is simply covered by the illusory energy. Más tarde, el alma confundida pasa a ser sirviente de la especulación mental, pero en todo caso sigue cubierta por la energía ilusoria. Out of his cautious mercy and compassion, Krishna has compiled various Vedic literatures in his incarnation as Vyasadeva. Llevado de su misericordia sin causa y de su compasión, Krishna en su encarnación de Vyasadeva ha redactado las escrituras védicas. Vyasadeva is a Shakyavesha avatar of Lord Krishna. He has very kindly presented these literatures to awaken the conditioned soul to his senses. Vyasadeva es un Shakyavesha avatar del Señor Krishna y ha tenido la gran bondad de presentar esas escrituras para que el alma condicionada recobre el buen juicio. Unfortunately, at the present moment, the conditioned souls are guided by demons who do not care to read the Vedic literatures. Por desdicha, en la actualidad, las almas condicionadas están siendo guiadas por demonios que no tienen ningún interés en leer las escrituras védicas. Although there is an immense treasure house of knowledge, people are engaged in reading useless literature that will give them no information on how to get out of the clutches of Maya. Aunque en ellas hay un inmenso tesoro de conocimiento, la gente se dedica a leer una literatura inútil que no les dará información alguna acerca de cómo liberarse de las garras de Maya. The purpose of the Vedic literatures is explained in the following verses. El propósito de las escrituras védicas se explica en los versos
siguientes. So this is an important point to consider, es un punto importante, that by our own effort it's not possible to become free from the conditioned life in the material world, que por nuestro propio esfuerzo no es posible liberarse de la vida condicionada en este mundo material. As Krishna says in Bhagavad Gita, Prakriti Stani Karshati. Krishna dice en Bhagavad Gita eso que the living entity, Jiva, is situated within the material energy and is always struggling. La entidad viviente se encuentra dentro de la energía material siempre luchando, Prakriti Stani. Karshati means to struggle, struggle for survival. Esta palabra Karshati significa luchar por la existencia. And Maya is stronger. Maya is más fuerte. And we can see this nowadays, especially when human beings especially, they try to exploit the material energy outside of any dharmic rules. Si hoy día, por ejemplo, los seres humanos explotan a la energía material completamente fuera de las reglas del Dharma, because by Krishna's mercy also, we can use the material energy for our enjoyment. Por la misericordia de Krishna, sí. Podemos usar la energía material para nuestro disfrute. We have a quota, ¿no? Tenemos una quota. Ishavasya midam sarvam. Krishna is the proprietor of everything. Krishna is el dueño de todo. But he gives his parts and parcels some little portion to enjoy. So tenemos como partes integrales una pequeña parte para disfrutar. But generally, this should be done according to Bhagavad Dharma. Eso debe llevarse a cabo según el Bhagavad Dharma, which also implies, of course, sacrifices. También implica sacrificios. And as Krishna says in Bhagavad Gita, if you do this, then you can even live happily, more or less, in the material world. Y como Krishna dice en Bhagavad Gita, si se actúa de esa manera, incluso estando en el mundo material, uno puede vivir felizmente, más o menos. But if you don't do this, if you go against these laws, then material nature will retaliate. ¿No? Si no actuamos así, si no en contra de las leyes de la naturaleza, entonces la energía material se venga, ¿no? Y lo vemos, that we can see today. There's always this, what is it called? Adidaivika. You know, the sufferings coming from higher sources or beyond our control by material nature. Tenemos este adidaivika, sufrimientos que vienen por la naturaleza material, que están fuera de nuestro control. Like excessive heat and cold and earthquakes and tsunamis and droughts, or global warming and this and that and the other thing. So hay tantas cosas que nos causan sufrimiento, terremotos y inundaciones y sequías y el cambio climático y el calor y el frío. El calor y el frío. We already see this now. I mean, this winter, apparently in Europe at least, was warmer than any winter before. And the summer will be hotter than any summer before. ¿No? Ahora ya este invierno en Europa ha sido el más caluroso, entre comillas, en la historia. Y el verano será seguro el más caliente de la historia. Which also means that there's not enough water anymore.
in many places, lo cual también implica que en muchos lugares no hay suficiente agua. Even in Germany, which is completely unheard of, ¿no? Incluso en Alemania, donde es completamente inimaginable. There are already places around Frankfurt, groundwater has gone down so much so that practically it's going to be difficult to supply sufficient drinking water to the population. ¿No? Incluso alrededor de Frankfurt, y hay otros sitios donde el nivel del agua, ¿cómo se llama? Subterránea ha bajado tanto que no hay suficiente para suministrar a la población, y el Rin, que es el río más grande de Europa, no lleva suficiente agua, incluso ahora en invierno, que los barcos tienen que llevarse por la mitad la carga porque si no tocan fondo. In the Rhine River, which is the biggest one in Europe, there's not enough water, so the ships that are going, can only take half the load, otherwise they will touch the ground. In the summer, of course, it was even worse. And even the North Italian lakes, Garda Lake, the level has gone down so far. There's a little island, now you can walk to it. Before it was always covered, of course, by water. And in los lagos norte de Italia, el lago Garda, que es muy grande, ha bajado el nivel del agua tanto que una isla que estaba ahí, ahora se puede ir andando a la isla, que antes, por supuesto, estaba todo cubierto por agua. Eso son solamente unas pocas cosas. Y en España, pues supongo que también la sequía está como que está, y avisarán que no hay que gastar tanto agua, se va a prohibir regar los jardines, pero lo último que se prohíbe son regar los campos de golf, obviamente, porque hay mucho dinero. So what then will happen, there's not enough water, so people will be notified that you cannot use any more water for watering your lawn, but of course golf courses will continue because there's a lot of money involved. And the English are coming to play golf, so we cannot avoid having a nice lawn on the golf course. Los ingleses vienen a jugar al golf, so hay que regar, así o así. Que nadie puede beber, pero el golf tiene que seguir. So that's the point that material, and we can try to make some arrangement. ¿No? Nosotros podemos intentar hacer algún arreglo. You cannot imagine what people are thinking to do, the so-called scientists. No podéis imaginaros lo que se quieren inventar los científicos. Some are thinking that we will shoot some kind of missile into the sky, and then it will disperse some chemical and will form some clouds. Una idea es preparar algunos misiles con químicos y se tiran al cielo y ahí explotan los químicos y van a formar nubes. Incluso si se va, even if you can do this, there will be for sure some side effects that nobody has seen, and then after a few times, and oh my God, now we have this problem, now we have to solve. So this is how it works, ¿no? O sea, después seguramente habrá efectos secundarios que no se prevén, y una vez que empiezan a hacer eso, aparte que imposible que hacen suficientes nubes para que no llueve, pero luego tiene que resolver otro problema que ha aparecido de repente, sorpresa. So this is the situation in the material world. Everybody is struggling very hard to survive. ¿No? En el mundo material esa es la situación, todo el mundo luchando muy duramente para sobrevivir. And at the end, the material energy is always more powerful. ¿No? Y al final la energía material siempre es más poderosa. Mama Maya Duratyaya. Krishna dice, no, it's my energy and it's you cannot overcome it. So you have to come to me, and if you surrender unto me, I will take care because Maya obeys my order. No? Entonces
Krishna dice que esa energía mía es imposible de superar, uno tiene que acudir a él, y si uno se entrega, pues Krishna se encarga y como Maya obedece sus órdenes. He even can order, as we have seen in this verse we had, to give up the living entity, to liberate it, ¿no? Incluso Krishna puede decirle a Maya que libere a la entidad viviente, que no más la tenga bajo su yugo. So, unless there's a comment or question, we'll continue with the next verse. Si a menos que haya una pregunta o comentario, vamos a seguir con el verso siguiente. The forgetful conditioned soul is educated by Krishna through the Vedic literatures, the realized spiritual master, and the super soul. Krishna educa a la olvidadiza alma condicionada a través de las escrituras védicas, el maestro espiritual y la superalma. Through these, he can understand the conditioned soul, the supreme personality of Godhead, as he is, and he can understand that Lord Krishna is his eternal master and deliverer from the clutches of Maya. Con su ayuda, el alma condicionada puede entender a la suprema personalidad de Dios tal como es, y puede entender que el Señor Krishna es su amo eterno, que la puede liberar de las garras de Maya. In this way, one can acquire real knowledge of his conditioned life and can overcome to understand and can come to understand how to attain liberation. De ese modo puede adquirir conocimiento verdadero acerca de su vida condicionada y puede llegar a entender cómo alcanzar la liberación. Purport, significado. Being forgetful of his real position, the conditioned soul may take help from Shastra, Guru, and the super soul within his heart. Habiendo olvidado su verdadera posición, el alma condicionada puede recibir ayuda del Shastra, del Guru y la superalma que está en el corazón. Krishna is situated within everyone's heart as the super soul, as stated in Bhagavad Gita 1861. Krishna está situado en el corazón de todos en la forma de superalma, como se afirma en la Bhagavad Gita 1861. Ishvara sarvabhutanam hridesha tishtati brahmayan sarvabhutani yantarudani mayaya. The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of the material energy. El Señor Supremo se encuentra en el corazón de todos, o Arjuna, y dirige los movimientos de todas las entidades vivientes que están sentadas como en una máquina hecha de energía material. As the Shatyavesha avatar Vyasadeva, Krishna teaches the conditioned soul through the Vedic literatures. En la forma del Shatyavesha avatar Vyasadeva, Krishna enseña al alma condicionada por medio de las escrituras védicas. Krishna externally appears as the spiritual master and trains the conditioned soul to come to Krishna consciousness. Externamente, Krishna aparece en la forma del maestro espiritual y educa al alma condicionada para que se vuelva consciente de Krishna. When his original Krishna consciousness is revived, the conditioned soul is delivered from the material clutches. El alma condicionada, cuando recobra su conciencia de Krishna original, se libera de las garras de la materia. Thus, the conditioned soul is always helped by the Supreme Personality of Godhead in three ways: by the scriptures, the spiritual master, and the super soul within the heart. De ese modo, el alma condicionada recibe constantemente la ayuda de la Suprema Personalidad de Dios de tres formas: mediante las escrituras, mediante el maestro espiritual y mediante la superalma que está en el corazón. The Lord is the deliverer of the conditioned soul and is accepted as the Supreme Lord of all living entities. El Señor es el liberador del alma condicionada y es considerado el Señor Supremo de todas las entidades vivientes. Krishna says in Bhagavad Gita 1866, en la Bhagavad Gita 1866, Krishna dice,
18, Sarvadharman Sarvadharman parityaja mamikam sharanam vraja antvam sarvapapebhyo mokshayishyami ma shucha. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. Abandona toda clase de religión y sencillamente entrégate a mí. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. Yo te liberaré de toda reacción pecaminosa. No temas. This same instruction is found throughout all Vedic literatures. Esa misma instrucción se repite en todas las escrituras védicas. Sadhu, Shastra, and Guru act as the representatives of Krishna, and the Krishna consciousness movement is also taking place all over the universe. Esa misma Shastra, Sadhu, Shastra y Guru actúan como representantes de Krishna y el movimiento para la conciencia de Krishna está en marcha también en todo el universo. Whoever takes advantage of this opportunity becomes liberated. Todo el que aprovecha esa oportunidad se libera. So we are very fortunate to have all these literatures at our disposal. Somos afortunados tener todas esas escrituras a nuestra disposición. We just have to read it. Solamente hay que leerlo. And we're not very much inclined. No tenemos mucha inclinación. There's so many other things to read on Facebook. Not Vedic literature, no hay tantas otras cosas que hay que leer en Facebook y no son las escrituras védicas necesariamente. So the opportunity is there and it's up to us to take advantage or not. ¿No? So la oportunidad se presenta y al final depende de nosotros si lo aprovechamos o no. Like Krishna is here, so you can take darshan, but it's up to you. Krishna está ahí. Y uno puede venir para tener darshan, pero depende de nosotros. We also can just remain at home and do our own thing. También podemos quedarnos en casa y hacer lo nuestro. So everything will be tested at the time of death. Todo se va a examinar en el momento de abandonar el cuerpo. And this will definitely happen sooner or later. Y eso pasará tarde o temprano. Now we have experience. I remember when we were young. Ahora tenemos experiencia, ¿no? Ahora, cuando éramos jóvenes, todo el mundo se acuerda, hace ya 40 años y más. En mi caso, 51 ya. Y había algunos casos como accidentes, ¿no? De coche. ¿Cómo se llamaba? Janamejaya, Vishnu, creo que. Había unos pocos devotos que dejaron el cuerpo jóvenes en un accidente, ¿no? O sea, many years ago, 50 years ago, maybe some devotee left his body in an accident. But nobody died by natural causes, pero nadie se murió por cosas naturales. Today, every year, so many leave their bodies because of just old age and disease. Pero hoy día muchos dejamos el cuerpo debido a la vejez o simplemente la enfermedad. So we know it's going to happen. Sabemos que va a pasar. But Maya is also so strong that even though we know it, we forget. Pero Maya es tan fuerte que aunque lo sabemos, aún así lo olvidamos. And we think we're going to live forever. ¿No? Y pensamos que vamos a vivir para siempre. No, this is definitely not going to be like that. So Vedic literature is here, Krishna's instructions are there, the deities are there, everything is here, and we just have to take the step to take advantage. Entonces todo está ahí, las escrituras védicas, Krishna está ahí, los devotos, el templo, y simplemente hay que aprovechar. Therefore, Prabhupada says, whoever takes advantage of this opportunity becomes liberated. ¿No? Como dice, todo el que aprovecha esa oportunidad se libera. If you don't, then it's really a roulette, Russian, Spanish roulette. ¿No? Una ruleta. Si no lo hacemos, es una ruleta rusa o española.
next life, who knows where we're going to appear, ¿no? En la vida siguiente, nadie sabe dónde vamos a aparecer. What kind of body, what kind of family, what kind of circumstance, qué tipo de cuerpo, qué tipo de familia, qué circunstancia. Almost for certain, Kali Yuga is not getting better. For sure, Kali Yuga no se va mejorando. Anyway, so best is to as long as we have this opportunity to try to take advantage. Entonces lo mejor es, mientras tenemos esa oportunidad, aprovecharla. All right, so any comment from real life? ¿Algún comentario de la vida real? Qué difícil es. Parece algo tan sencillo cuando uno lo lee en los libros, pero después vemos cómo todo el mundo se va quedando por el camino y los que aún tratamos de luchar, pues ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Yeah. It's not easy. We see it's, yes, we have the opportunity, but to take the action, it's not an easy thing. Yeah, because Maya is very strong, no? Maya es muy fuerte, and there's always this painting with the ropes, with gunas like a Con cuerdas, como marionetas. Como una marioneta, ¿no? Tenemos esa imagen, esa pintura, bueno, en la Bhagavad-gita incluso estaba, que, o sea, Maya, las tres modalidades manejando a la persona o a nosotros con las cuerdas como una marioneta. So it's more or less like this, más o menos es así, but still we have some free will. Aún así tenemos algo de libre albedrío. Maybe not much, quizás no mucho, but it's actually enough to take this step to hear about Krishna, chant the holy name, and do our puja, and hopefully advance in Krishna consciousness. Pero es suficiente ese libre albedrío para hacer eso, ¿no? Escuchar acerca de Krishna, cantar y llevar a cabo nuestra adoración. So then there's still some hope. Aún así hay algo de esperanza. And of course there's always prasadam, which generally nobody resists. ¿No? O sea, por lo menos, afortunadamente hay prasadam, y prácticamente, por lo menos entre los devotos, hay nadie que se resiste, ¿no? So if you take a lot of prasadam, then yes, it's quite possible to make advancement without knowing. Si uno toma mucho prasadam, es posible avanzar sin darse cuenta. Otra cosa importante es, si uno da un pequeño paso hacia Krishna, Krishna derrama tanta misericordia. Sí. Por eso estamos todavía aquí. Yeah, so we take one step. Krishna is very merciful. He takes 100 or more, and therefore we're still around. So you can't complain about that. Okay. Hare Krishna, Śrīla Prabhupada ki jai, Śrī Caitanya ki jai, Śrī Caitanya